difference between your last 4 games and your third game before? I mean, In your game offensively? obviously we're not producing as much, and yeah, games like those happen during the season. Season is long, so yeah, it's good that we got win yesterday, and that can only help us. And yeah, ready for the road trip, and I don't really look back. I just wanna focus on the next game. I don't really care how we played. Obviously, we're gonna look at it and try to take away things and what we could do better. But yeah, it's not a big deal. Would you say that the opponents did not give you the space that you had before your success? The fact that the opponents take you seriously, probably. Yeah, maybe it's You and good. your line. Yeah, it could be like part of it, but no, I feel like we're still good enough players to create no matter how are the opponents playing. So yeah, it's just few games like that, and hopefully we get back on track quick. What can you do to avoid penalties? I have no idea. Maybe keep my stick on the ice, and I don't know. It's awful. What, like 5 penalties plus 2 home games? Something like that. It's tough, but yeah. I mean, obviously I don't want to hurt the team, and yeah, it sucks that I get too many. Hopefully. Have you Has talked the to coach Marty? said anything to you about that at all? No, not yet. Maybe he will. Yeah. He said yesterday he's just a young player learning, you know. What do you feel you can learn? Yeah, to keep my stick on the ice, and yeah, it's just unlucky. I mean, even those 2 penalties yesterday, I'm kind of turning, I get him to the neck, and yeah, it's high stick, and then again, like, a battle with 2 guys, and guys just fly into my stick, so it's tough. But yeah, just be smarter with the stick where do I have it, and yeah, that's pretty much it. You talk about balancing the come when you have one hand on your stick. Is it something you're trying to focus on, maybe being stronger on your stick or keeping it down, like you said? Yeah, for sure. Because sometimes I just have one hand on the stick, it flies out, or it's some trips or something the games before, and it's just tough. I never had as many penalties as I have now, so I kind of have to figure it out also. What's good for your mind when things like that happen and then you get penalties? Yeah, it's kind of hard 2 minutes in a box, and thank God last game we didn't get scored on during those. But it's just hard because you don't want to, like I said, I don't want to do anything against the team, and that obviously doesn't help. So yeah, I'm pissed in the box and just trying to push the time so I'm out. How were you finding the long season? Last year you missed the last half of the season, and you're getting a feel for what an 82-game season is like. I like it. Yeah, I mean, I like to play games, and it's nice to see like some games you maybe don't feel the best, and then some games you feel great, even it's like 60th game or something. So yeah, it's good to learn how it is, because last year I didn't really have the chance, but yeah, I really like it, and hopefully I get to play all 82. You feel the level of play in the NHL elevates as the season progresses? Do you see a difference from the beginning, for instance? Yeah, for sure. I mean, at the beginning, teams are like still trying to figure it out, and by this time, everyone knows like what they want to play, what they want to do on the ice, and everyone is more predictable and stuff. So yeah, it's for sure it's harder to play at this time of the year than at the beginning. But yeah, I mean, even we are getting better, so even it's easier for us to play together and against other teams. So yeah, just like it, and just need to keep getting better. The Panthers are physical. Yeah.
Je pense que non. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on en parle beaucoup, même quand j'étais à Pittsburgh. Je pense que c'est tellement quelque chose qui est hors de ton contrôle. Donc, je pense que le plus que tu y penses, ça va changer rien. Donc, ça fait mieux de juste continuer à garder notre énergie dans le présent, puis de ne pas se mêler de ces affaires-là. Merci beaucoup. Y a-tu un petit truc derrière vos têtes actuellement que vous partez pour un long voyage, puis on approche là, du trading deadline, que quand vous allez revenir, c'est peut-être pas le même groupe qui va revenir. Est-ce que c'est un peu derrière vos têtes? Hein? C'est sûr que oui. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à chaque année. Que ce soit une équipe qui est au sommet de la Ligue ou quelque part d'autre, il y a toujours des choses qu'une équipe peut faire pour s'améliorer. Donc, je pense que pour moi, je suis habitué, ça ne me dérange pas trop. Je sais que pour moi, personnellement, je suis vraiment heureux ici, puis j'aimerais continuer à être ici pour aider l'équipe à atteindre un autre niveau. Ouais, je pense que c'est quelque chose que je ne prends pas trop de temps à passer. Vous allez affronter des équipes qui, ce matin, là, on regarde le classement, vos prochains adversaires sont tous dans le playoff pictures. C'est vraiment un gros voyage là, avec le défi qui vous attend. Oui, toutes les quatre équipes sont toutes vraiment fortes. Puis le hockey, c'est étrange des fois. On a joué 5 parties très, très bien. On était très forts la plupart du temps, puis on n'a pas gagné. Puis hier, c'est sûr que c'est pas notre meilleur match, puis on a gagné. Donc, je pense que c'est un petit reminder de ne pas toujours se mêler des résultats, même si c'est sûr qu'ils sont importants. Mais de continuer à bâtir sur les éléments qui te donnent le plus de chances à gagner. Tu t'expliques-tu pourquoi les Panthers sont si bons et si réguliers? Quoi? Tu les connais un peu, les Panthers, parce que tu as été là. Il y a des gars que tu as côtoyés à l'époque qui sont encore là. Tu sais, pourquoi ils sont si bons d'après toi quand tu les regardes, les Panthers? Je pense qu'ils ont beaucoup de joueurs que ça fait des années qu'ils sont dans la ligue. Ils savent comment jouer, c'est leur système vraiment bien. Puis c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui prend du temps à trouver du consensus dans cette ligue. C'est quand tu as plusieurs gars qui sont là pour 500 matchs et plus, ça aide beaucoup. Merci. Merci. Yeah, I mean, I feel like the games before that we were playing well and then we kept losing, so it was tough. But I think that's just how the league works. I mean, we didn't give our best effort yesterday, and we didn't play well. But I think we got the win, and that's what we're focusing on right now. Thanks. I think it's obviously that was my first time getting traded, and it's weird. I mean, I got told in the afternoon, and you're packing up your bag, and all the guys are watching you pack up your gear, and that's it. That's it. Yeah, exactly. And then that's it. You just say bye to everyone, and you're on the road onto the new city. So it's weird. It's obviously a different situation, and no one really wants to be traded, obviously. But again, it's a business, and it's part of it. So. You guys are going on the road Thank you, merci. for 8 days. Do you feel that the chance that
could have one or two players will go in somewhere else. I mean, not coming back with you in Montreal. Hope not, but again, it's a business. I mean, I think, like I just said, there's certain guys obviously that the names are getting thrown around. I think they're good in the sense that they're a Montreal Canadian right now, and they're professionals. They're not really focused on that. They're just focused on playing for the team and doing what they can for the team right now. And I mean, I guess you'll see what happens, but again, it's a business. So hope everyone stays. Yeah. What make the Panthers so effective and so steady this year? I think just you look up and down their lineup. Everyone plays hard and everyone defends. I mean, their first line, you got Barkov and Tkachuk, and Barkov's runner up for the Selke, and Tkachuk, he's a gritty guy. He likes to get in there, get in front of the net, works hard. So I think that's what makes him really hard to play against. I don't think there's many teams in the league that have a full lineup that can play like that. And again, those are always fun games. They always feel like playoff style games when you're playing against them, and it'll be a fun one for sure. They're not old school, but they're physical. I mean, is that part of their success, the way that they can play? No, absolutely. I mean, that's definitely what brought them to the Stanley Cup final last year, and I think again it's just they up and down the lineup. Everyone can play a playoff style game and playoff style hockey, and it takes them a long way. And again, there's always so much fun, and everyone's happy when you're in the sun and in Florida. So it'll be fun for sure. Merci.
Martin, hier, tu as été questionné sur ta perception du futur de ton équipe avec les espoirs, les jeunes joueurs et tout. Mais si on pense aux joueurs qui sont là présentement, dont Joshua Roy, qu'est-ce qui te fait dire que ce gars-là pourra avoir un rôle important offensivement dans les prochaines années? Mais je pense que c'est son intelligence sur la glace. C'est rare qu'il n'est pas à bonne place, offensivement et défensivement. Ça lui donne une opportunité offensivement d'avoir des bonnes touches parce qu'il comprend la game, il comprend comment on veut jouer. Fait que pour moi, ça, c'est encourageant parce qu'il va juste se renforcer. Tant que c'est encore un jeune joueur, il va venir plus fort, plus vite. Mais son intelligence est là. Tantôt, on parlait avec Juraj Slafkovsky. C'est encore un très jeune joueur à la nationale, mais il me disait j'ai peut-être le défaut de japper un peu trop quand je reçois une punition. Penses-tu qu'il y a un côté humain et qu'un arbitre peut devenir plus impatient si les gars vous spettent ou critiquent un peu trop après une punition? Bien, surtout que les jeunes joueurs, je pense. Je pense qu'ils vont être plus patients avec un vétéran qui est émotionnel, un jeune joueur. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Fait que je pense que les arbitres vont avoir moins de patience avec eux autres. Est-ce que Juraj, malgré ses récents succès, on dirait que c'est encore un joueur qui est à apprendre tous les aspects du match, même les petites subtilités. Comment tu trouves qu'il se débrouille avec ça? Comment il réagit quand il arrive un peu d'adversité, comme ça, les pénalités, face à ce qu'il a à apprendre? Bien, je pense qu'il réagit comme tout jeune de 19 ans. Des fois, il réagit mieux que d'autres fois. Puis il va continuer à stabiliser dans ce département-là. Mais tu veux pas... tu fais attention, c'est une ligne fine, comme je dis tout le temps, c'est une game d'émotion. Fait que c'est... puis je sais quand Slaf il est fâché puis il joue avec l'émotion, mais il est encore plus fatigant. Fait que tu fasses attention comment tu gères ça. Tu n'as pas l'air d'avoir besoin de le pousser, ça c'est quand même une belle chose. À moins que je me trompe quand je dis ça. De le pousser? Non, je te dis pas que c'est du poussage, c'est plus du répétage des fois. Ouais. Marty, so on the one hand you have Slaf who's taking penalties in the offensive zone. On the other hand, your team has not had a power play since Thursday. Can you just talk about those two and how unusual is it to go long time without a power play? Yeah, I mean, you don't like to take penalties that are not going to, prevent a scoring chance, but it's a fine line. Like I said in French, like you compete on the ice. It's an emotional game. You don't want to go out there with white gloves, being scared of taking. So we're trying to manage that. I think overall we've done a pretty good job. In terms of the lack of power plays, I feel in Jersey we deserved some. I don't think last game we deserved any, and we just didn't play well. And Arizona played really well, I thought. And so it's hard to draw penalties when you don't have the puck a lot and you don't execute enough and you don't have the pace that you need. Speed will force teams to take penalties, and we just didn't bring that last game. Martin, souvent qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler. Vous partez pour un voyage d'une dizaine de jours. La date limite des transactions va arriver à peu près dans ce temps-là. Comment un joueur vit ça, cette période-là? Pas nécessairement à domicile, mais justement, quand vous êtes parti loin, y a-tu, en risquant de peut-être pas revenir avec le club? Je sais pas, mais si tu parles de vétérans, c'est pas leur première expérience de ça. C'est un moment de l'année qui est pas le fun pour tout le monde, mais ça fait partie de la business. C'est de préparer pour tes matchs. Je pense d'être sur la route avec les joueurs, ça fait oublier peut-être il y a moins de moments morts. Tu es plus engagé avec ton équipe sur la route, fait que ça peut sûrement aider le moral. Mais c'est une situation où il y a des choses qui sont possibles, mais comme tu dis, il faut contrôler qu'est-ce que tu peux contrôler. Le vis-tu différemment comme entraîneur que quand tu le vivais comme joueur, cette période-là de l'année? Bien, c'est pas mal pareil. Comme joueur, moi, j'ai toujours adoré mes coéquipiers. Puis tu sais, c'est quelle sorte d'impact ça peut avoir, pas juste sur le coéquipier, la famille et tout. Puis je te dirais, comme entraîneur, c'est un peu pareil. C'est le côté humain, que tu sois entraîneur ou joueur, t'as de l'empathie, de la compassion. C'est pas des moments faciles. Have you started your goalie effort tomorrow? Yeah, Sam's going to play tomorrow. Pas juste aujourd'hui, Matheson l'a dit aujourd'hui, mais Savard l'a dit aussi il y a une couple de jours. Tu as des vétérans qui
répètent là, comme ça d'emblée, on ne veut pas partir d'ici. On veut rester ici. Puis ils disent en même temps, bien, nous autres, on le fait qu'on veut rester. Ça te dit quoi sur l'engagement de ces gars-là? Parce que ces gars-là pourraient dire, bien, j'aimerais ça avoir une autre chance de gagner. Tu sais ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'ils reconnaissent que c'est qu'on est après construire, puis l'environnement qu'on fait ça. Fait que, tu sais, je pense que les gars, ils savent qu'ils peuvent être une place où ils peuvent s'améliorer, ils peuvent continuer à se développer, tout dépendamment de l'âge qu'ils ont. Ils savent comment qu'on fait les choses, comment qu'on joue, sont encouragés par ça. Fait qu'en général, je pense que c'est bon signe quand les gars veulent jouer ici. This team has had some struggles in the places you're going to on this trip. What would you hope to see? Well, I mean, listen, this trip, you know, Florida, Tampa, Carolina, and you sprinkle Nashville in between, who's playing extremely well. Usually for me, like the Florida, Tampa, Carolina, you know, it's like, and the Masters are on the corner, but it's like, to me, it's like amen corner. You know, so you have to be, you have to bring your A game. You know, you have to be precise. You have to be engaged. You know, you got to manage the risk that you take. You know, it's a lot like amen. It's amen corner right now. The way the league is and the way those teams are set. You know, and on top of that, you got Nashville. Ça te rappelle ça un peu dans la Californie, dans le temps que tu jouais, quand San Jose, Anaheim, LA étaient toutes très fortes? Souvent, les équipes trouvaient que c'était pas un voyage facile non plus. Yeah, no, for sure. I mean, those were good teams at that time. You know, fortunately, we only did that once. You know, going out west. You know, now we're playing those teams, those three teams, pretty more often. Marty, one of the things that impressed me when I watched Nick Suzuki is how he's able to conserve energy, or maybe like not waste energy on a shift. Seems to like know. Is that how important is that for someone like him? Is that something you had to learn as a player also, playing the amount of minutes? I think if you played the game, you know, because it's not always your turn to work on the ice physically. You know, I think Suzy has a good balance of when he's working mentally, when he's working physically. Sometimes it's both. But if you're just going on the ice and work, it's really hard to have that energy now when it's your turn. Because maybe you've been working for no reason for half your shift when you should have been more working mentally and positionally sound. And then when it's your turn to work physically, you have gas in the tank to do that. So I think Susie's got the right balance. Tanner Pearson's a 31-year-old on an expiring contract. Would you have any words of wisdom for him? I mean, you certainly battled some odds and overcame things in your career. I would just say, like anything else, is control where you can. It starts with your attitude, your work ethic. Une question, Martin, une question big picture à propos de Harvey Jackay. On l'a vu, on voit qu'il gagne en confiance juste en possession de la rondelle, mais avec les atouts qu'il a, est-ce que considérant le fait que c'est un défenseur qui est quand même assez intimidant puis qui peut faire réfléchir l'adversaire, est-ce que tu le vois, une fois qu'il va être rendu à maturité, davantage comme un défenseur plus à caractère défensif ou à caractère offensif? Mais je pense qu'il y a une possibilité d'être un bon mix. Fait que, c'est sûr, le côté défensif, il est toujours très important pour un défenseur, mais je veux pas le mettre d'une case, d'une boîte, puis de ne pas penser qu'il y a un côté offensif qui peut continuer à se développer. Parce que tu vois qu'il y a de ça dans sa game. Fait que moi, je pense pas que c'est fair, juste de le mettre une boîte présentement, mais c'est continuer d'évoluer, de se développer, mais ça part beaucoup pour un jeune défenseur de son côté défensif. Quand tu penses à ses dernières années juniors et tout, il y avait beaucoup de touches offensives. C'est un gars qui était très bon en dedans de la ligne bleue, puis il y avait peut-être beaucoup moins à se défendre des détails. Puis c'est pour ça que c'est pas une ligue facile nationale quand tu rentres comme un jeune défenseur, parce que c'est des détails que tu n'as jamais vraiment eu à t'en faire avec ça. Il était sûrement plus gros, plus fort que tout le monde. Alors, c'est de continuer à développer sa game défensive, mais je ne mettrai pas d'une boîte qui va dire il va être plus ça ou l'autre, parce qu'il est encore très jeune.